Se whaapopunga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo mo le nei afiafi. Tumu atu ia tātou tala. Se maainga le nei sa iai le whaamanatuina o le ono se fulu tausanga lo tātou malo tutu atasi I tuai nuu mafio anga. Se maainga e sele nei tausanga le whaamanatuina o le sisinga fu ai tutono si o tātou atunuu. O le asana nafi lea sa whaamanatuina ai le ono se fulu tausanga o le tātou malo tutu atasi. Ma o se maainga e se foi sa iai tātou atunuu I le whainga fōua whaamaite le malo. O se whainga o mai tawina le loto nuu o nai o tātou tangata. I le ngata I Samoa nei, au tātou tangata nuu o lo o maui atunuu I whafo atu o Samoa. Mai lava I nei tina mata māma atutua, se iau oi nei whana witi, wa maua le awa noa I pati-patia whaatasi ai le whaamoe moe, o si o tātou atunuu. I le aise mga alo le atunuu e le iangi ai, le tanga vai o Samoa. Samoa fo I le awa noa lau Samoa Taulogologo, e whaatala noa I nisi o le au whainga luenga le atua, e tu sai o le whaamoe moe, e sa alo iai le atunuu. Tanganga lavo le nei aso mal whaamoe moe le tātou malo. Wal whaamna tuino le ono sfu tausanga le tasi o tātou malo. Ia o le ua I fuka iwa, sisina e tamaitai le tanga vai o le tātou malo. Ia o le nganga o lengi umane kālesia. Le nganga whaafitai. Ia male lango I fuafuanga e peo tu ina mai ina malo. Wa fui le whaamna tuino o le whaamoe moe. Ia ile atua ona le se tae au fo iwa au lia e pa ia fo o tātou atunu ia me se fo o nei ai ma le kālesia. Sa whailo fo I le ese o langona ua o mai ono le nei fo I whainga fōu wa e ai se tō whai le malo po le whaatino ino le ono se fulu tausanga o lo tātou tutu atasi. Mea muni e ua e sui fo I le langona o le nei aso maise o le whanana tuina o tutu atasi o tātou malo le nei aso e fōu mai fo I pefo o whaamoe moe tātou atunu I tausanga o mawai wa o se tausanga fōu le nei watu mai eila wanoa le tātou malo. Ina ia whaamanatuina e tū malo manu mai kālesia e tū alavo o ai mafio anga. Peo se whaamoe moe fo I mātango fia I le mātau ma le wawa ai. O lewa celebrate u mai le atunu o whaamoe moe peo le nesa masani ai. E pina o se to I titi ai whai I le nofuanga fo I peo na masani o na whaatino ai. Lewa maa lai ala whaamoe moe le ne e peo na e to whaare malo. Ia ua celebrate a inga manu mai kālesia I tu alavo wafio ana. Sa whaani e fo I le nganga whaafetai o le whaipulo le tu malo sa whata numero lua. Tu sai fo I malana mai tau. I lona I tu malo manisio I tu malo uma. Sa langolango ina le whaamoe moe le nei sa whaama ite le malo. La umai tau ma la ua ai ina ua o palanga mai a pia ma I taunu mai tātou tu malo. Mona le nganga whaafetai whaamalo. Ia o tātou tu malo mai lava I ratatuli a ni walama se whaia nuku sa tia malo. Ia ia le ri o ngā luenga le lei o tō whai. Ia o le whailonga fo I lea tō te lango I le malo ma whaatu ngai nuna ni aso e mole koe le ngā whaafitai. I le whaia o le whaalwhaa. Alo sa tun fono I a whapefo I le whaurungu. Tapa au na tause la taua me su tarenga I tolo niu mole I tangata. Ia mana no fa tula ia sa fata malo fa yo faiva malo fa taira mana ia ole fatala ula mai o tātou malo ia tu sai fo I fa
whaamanias ina ia tutusa uma i tumalo ia mai sa le tunu wako ia i whaamanatuina o le ono tausanga. Sa whaania fo ili nganga whaafetai o nisi, ono le nei aso whaamanatu. Sa whaania fo ili nganga whaafetai o nisi, ono le nei aso whaamanatu, o se aso e tāua tele, i le tala whaasolo pito Samoa. Se awa no maua moli atu ai fo i whaafitai tele, ma ia o le nei a ka le sia i le nofo ana tawhale. E mai se fo e su mātou ni nei a whapsanga, o le ili nganga whaafitai tele, ona o le tō whaavae, wa ane whaamoe moe o le nei aso. O le tuai alo whaanga o le nei nuu ma le nei a kālesia. Ia wale tūlai mai o le tātou mālo. Wale whaafoina o tiute ma whaiva le nei waitau. Ia manu ia tele le ono sipu tau sanga o le tātou mālo. Mai se fwoi o le whaamoe moe o le atunu o le nei aso. Lea whaana nei se kone mo lau Samoa taunongonongo. O le aso sa whatautai ai se whilo inga aloa ia le minister. Le vai whafo Australia ia Benny Wong. Ma le minister soifua malo loina. So ala pule nisi o mata upu tau le vai fafo o le Pasifika. Ma tau aoina nisi mea whainga luenga e fesoasoani ai. Le soifua malo loina o Samoa. Se whaapoponga le nei mai ata putailo kiti ona. O le aso sa whaatautai ai se whilo inga aloa ia. A le minister o le vai fafo Australia ia Penny Wong. Ma le minister o le soifua malo loina. A fionga bala silo pito i whanua to o mga tawhita sele. E so ala pule nisi. O mata upu tau le vai fafo le Pasifika. Matawa o ina aloa i ai nisi o me whaingaluenga e sosoani ai. I le soifua malolo ina o Samoa. O le minister le vai fafo Australia Penny Wong o le oasia si mai i Samoa. A o tau mawhai ai Australia e whaatele ina lo lato usau. I le saunga le mu whai tūlangi a tumoto le Pasifika. Ina ia ngalu lue whaatasi ai i le swala upule ina. O ngaluenga mo le saunga le mu lau tele. O le whai ngapa anga o le ai so na swinga i le tū tau le tamau ainga. O le atina e ina o le atunuu. Ai mai se ai o ngaluenga sosoani wha a wau. O lo tu ina mai mo Samoa i tū tau le soifua malolo ina. Sa ia ta o ilana saunuanga le mafua anga o lo na siasi mai i Samoa whaapea fo i matonga. E toe whaafo wina ma whaamalosia sa o tanga loloto o whainga uo ma hainga Australia. O lana siasinga lo na lua lea i le Pasifika. Talo ona whaatau tō ina o ia. E avema minister o le vai whafu i Australia i le se fulu ai nei o aso. Sa whilo ai o ia ma lea o le malo a fionga i atu ma le li whano vale toa swala wile lua. Ma le fionga i palmia fia mia na mimta afa. Ma o le asia singa i whetau le lei me le whamana swina o le ona sfurutau sanga tutu atasio Samoa i le vai aso. Na sia atu o ia i fiti i le vai aso talu ai. Ma sa ia ta uai. O Australia o se paanga whatu atua ina tele i atu nuu Pasifika. Na lato mana la foi e vai se sauta wa tulanga ese e fe sosoani ai le fausia ina o se ainga Pasifika malosi e ala ia vanua lau tele matamau ainga e au fia ai le toi whaale leo le tu tau soifua malolo ina o le nau nota inga le tamaita i minister i lena malanga mai ina ia whaale leo le ati na e maleola malolo ina al Pasifika e tau wala mai i le lato ngaluenga sosoani i le tele o vaenga mo le ola saunga le mu o tangatanu o Samoa ma le Pasifika, o nisi sosoani sa tau aoina i le aso. E au fia nisi o me whaingubenga ma vai i whaongaina i le whalmai no tōtua, ma whalmai whale tū mālo, mo le soifua mālolo ina o tangata lau tele. O le whaingapa anga Samoa ma Australia, ma nisi o atu nu o lalangi, wa le te tilo lato sao i le lasi ma le anonuai, o sosoani lato tio fuina mai, mo Samoa, ma tawina foi a o iai Samoa i le telo whalamlame whaafuasei, ma whaamai e pei o na iai. Sa lolo whamai lava tunu atua o i le telo sosoani. O le haawea nei whaingapa anga ma awala, e to e mawai se avanua e whaamarosia i leuna ia, o mafutanga wawala lata atunu e pei o na iai mauna ia le atina e o le tamau ainga. Ai maisi o hawhianga o le COVID, lea olo o iai pea i le atunu. O le whamamafa fo i le tamaita i minister sa ia sa uai a fianga o le tau. E au ina tātou whaetete ai, mai ta tau lava ina tātou ngālu rue whaatasi, ina ia malu pui pui le soifua ma le ola, o le saunga le mua o le Pasifika, o le matawhai o i lea le ainga Pasifika, le olo sosoani mai ai le malo Australia, ma o le atutu so tau au ma tātou ainga Pasifika, i le tali atu, i tū langa o ramati o swinga o le tau, taptai le kitiona, lo lau Samoa tau lungulung. Soani mo whanau talavoa ia ia afianga tū maua le soifua se maainga le nei i lea o onga.
O le tai awa na leila sa whaatautai ai se o onga mo au onanga whesua soani. Mo whanau tala wawe ia o lātou mana onga whaapitoa. Whaatasi mo lātou ainga. Sa amataina le nei whaamoe se upu whaamalo si au. Matalo sanga na saunia le susunga le whaife au ia whangati ai. Sa so ai ma le saunoanga whaapitoa le taita i fono. Sa saunoa le afionga ia matawheo tangaloa sa la wili matawheo. O ia le taita i fono le komiti o le a onga le loto tamo whai. E whaamalamalama le alo le whaamoemoe. O le toi whaatautaia leo o onga whaapitoa mō mātua. Ma aingo i lātou e iai afianga tū mau le soifua. O le neia o onga whaapitoa o langolango ina mālosi. E matanga luenga o tinama ta maitai. Ala manui o nuu maanga whiso o tai. O le neia o onga wasilia ma le whase fulu tausanga talo na whaavai mai. Sa whaavai ina le tausanga e tasi le awhe iwa se lau walu se fulu ma le tasi. Le iwha ingofia le ala no ia mai i lātou sa tau mawhaia le neia onga. Ai mai se o tausa ininga ni se leni e whaatino ai. Se whale mautu mo a onga ma le tausi e ino na ialo ma whanau e iai afianga tu mau o le soifua. E le ngata i le a ongolo o au tau inai nei whanau le loto ai vai tele. Ai o iai fo ile au o nangolo o foi natu i tua i nuu ma ainga. Lo iai na ialo ma whanau o lo iai afianga tu mau o le soifua. O lo fuafua le nei o onga mo savai i le mai aso fou. Le a whana nai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Whaalawiloa mai le afionga le minista o tupe, le afionga ia muripola ana rosa ale morioo. Tau fōua le swa ua e afu atu i le aso mua iuni, lua afe lua se fuluma le lua, o se au telenga le nei o le mata upu. O afianga le tau le Malusia ma Ukraine, wa avea le mamafua anga wa atili whaatupla i ai le si itia, o le tau le sua ue le i whaamamaina, o se afianga le eise atunu o le lalolangi, e mawhaio na alo ese mai nei si itianga, ma afiai lo lātou tamau ainga, e afiai ma atunu o le Pasifika, e peio Australia ni usila mawhiti, na sau no manino le afionga i le minista, le afionga ia muripola ana rosa ale mulio le asi itia le tau le penisini, i le tolu se fulu iwa tala iwa se fulu walu sene, mai le tolu tala tolu fa, i le tolu tala fitu se fulu ma le fa sene i le lita, o le tiso le asi itia, i le ono se fulu walu tala fitu se fulu ma le stasi sene, mai le tolu tala tolu se fulu, i le tolu tala iwa se fulu ma le walu i le lita, ma le karasini le asi itia, i le ono se fulu ma le lima tala walu tasi sene, i le lita, mai le lua tala walu se fulu ma le fitu, i le tolu tala lima se fulu ma le tolu sene i le lita, o le tau foula le nei wa iai le tau le suau, mo le masino iuni, penisini tolu tala fitu se fulu ma le fai le lita, tiso tolu tala iwa se fulu ma le walu, karasini tolu tala lima se fulu ma le tolu sene, le afana nai se kone mo lau Samoa taulongolongo. O le awhaia sina tātou mālolonga pūpū, o na toi taliu mai lea mo le ngana wha Peritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga le soifua maloloina. Wa whaamaonia lea a fio so se tasi e pele o tatou loto i le whaamai o le Komiti Faamisionare. Ai e silio na a fia ngō fie la tau o lo mau e ngase tau mau e pei o le mai suka, mai fatu, a fia ala manawa, ka nesa, pa mamale toto, manisi. O se whaamalo si au, ma ua whaamaonia foi. E iei au wala e mwhai ona whai e pui e pelenga o a inga o lo maua i ngase tau mau, mai a fiango o le Komiti Faamisionare. Mua, e a atoa tui pui e lua, whaatasi ei ma le tui whaopopo po le pusta. O le pui nga siri lava lea o le whai o tui pui. Lua, whawawina le inuina whala au e pe ona whautua ina e fua mai. Ma le tolu, ia lava tala vai mo na maasina atoa. Whama alosi e whai maola i le whatinonga o pui nga lautele e pei o le pufuru mamao lima i vai mama e whaonga ai whasimoli po o se whangu pufuru lima. Whaitari fufonga i taimi uma e poto ai matangata, tu sa lava peto teno no whaatasi i le whale. Mai e whamaoni e tausile lua mita o le wā mai i tangata tu sa lava pe manolosi.
Ia whaatino tu maanga whaasoi fumalolo ina pe o snap. Tu uraura tapa, tau mafa mai vaenga I tolo mea ai, whalau aina, ano ngasi o manu, ma mea ai a ano, ai whaititia pe ta awhire tau mafa I mea ai e tele eile suka, ngao, mane maasima, whaititia pe ta awhire inu ava maalosi, ia whaini whatinonga whamalostino mo le tolus fulminu te ile aso, whaatasi ai male lava le malolongo le tino, male mawhau. Alof tu ina I whawhita uli ono COVID-19 fulmaniba, e ta ua le whasoa o rangona, ma ia tu mau per mawhitanga tatalo, malu a inga. Moi la tau e mana o miere whesoswani a inga I le tausinga, e ta ua ona matala I vaenga o lo ta ua I runga, ta ua foide a inga, ona whasoa le lei fufuanga a inga, ina ia whaititi a ia vanua, e ono a fia I la tau e a fia ngō fia I le COVID-19 fulmaniba, ma ona o ai le tūlanga o ngaonga. Whaamalosi maloto te tele e whaile tatonga luenga whai whaatasi o le puipuina o I lato e iaia fianga o ngase tū mau. Mo nisi whamtalanga, paso ta I maile numera bilifua, valu se lau o no whawha o. Do it for Samoa. Samoa, here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, here are some of the celebrations from our community yesterday for the celebrating of our 60th year independence anniversary. Here's more on this report. It is a day to remember in our community, and it is historical. The feeling of yesterday's celebration was a moment to be cherished by our people not only in Samoa, but our families abroad. Celebrating our 60th year independence celebration was one of a kind. Our elderlies, parents and children of all ages gathered together to celebrate and take part to participate in their villages' entertainments. Your Samoa Taulogologo witnessed different ways of delivering and entertaining of different messages and themes of the celebration yesterday. Reverend Watitangi Asuero stated in an interview the feeling of excitement and thanks to our Heavenly Father for this new pathway the government has given so everyone can be part of the independence. The Associate Minister for the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, Laumatia Manu Rinko Presau, in an interview stated how thankful he was to his district and all other districts for the effort they put in not only the decorations but also the entertainment to support the government's independence program. Leafana Naisekone for your TV2 News. The Australia's Foreign Minister Penny Wong with the Minister of Health today hand over some of the medical supplies for our main hospital in Matootua as well as our district hospitals. Tapatailo Kitiona has more on this report. The Australia's Foreign Minister Penny Wong with the Minister of Health Valasilo Epitifanua to Omangata Fitosele held a special program today for e-health and handed over COVID bricks and 4.5 tons of medical supplies for our main hospital Matootua as well as district hospitals. The Australia's Foreign Minister Penny Wong is visiting Samoa as Australia looks to increase our contribution to regional security
and work together with Pacific countries like never before. She said that they are very excited to keep sharing with us as a close partnership in terms of vaccines, testing equipment, personal protective equipment, and other medical equipment for us. They also handed over additional 4.5 tons of medical supplies to support the treatment of some of Samoa's diseases to the main hospital at Matsuotua, as well as district hospitals. And the Australian has a new government, and they wanted to work together with us as a partnership. We were very pleased to work in partnership with you, both by sharing vaccines, testing equipment including rapid antigen tests, oxygen concentrators, personal protective equipment and other medical consumables, and I thank you, Minister, for your acknowledgement of that. And I'm very pleased that we're handing over an additional, 4.5 tonnes? I didn't know we did medical equipment in tonnes. You learn something new. Of medical supplies to support the treatment of Samoans with severe COVID at your main hospital here in Apia, as well as district hospitals. I want to say to you, Minister, and to members of your government, to your civil servants, to Samoans, Australia has a new government and we want to work in partnership. She also mentioned the impacts and challenges we faced of COVID-19 and economic challenges, but we also know, and our Pacific Island know, that that's the reality of climate change, and they will always help the Pacific Islands in every ways. We know that we face the challenges of COVID-19, we face economic challenges. Samoa faces the development. But we also know, and Pacific Island nations know, about the reality of climate change. The World Health Organization describes climate change as the single biggest health threat facing humanity. The Boy Declaration talks about climate change being the #1 national security and economic challenge for this region. And we know how it is impacting on our food systems, the spread of illness, increases in water and vector-borne diseases, and we know that for Pacific Island nations there is a particularly sharp edge to this. We have heard you, and I want to simply say this, that we have a new government in Australia with Prime Minister Albanese as leading it, and we are firmly committed. Before departing to Samoa, she said she is traveling to Samoa and Tonga to renew and strengthen Australia's deep ties of friendship and family. It is her second visit to the Pacific since being sworn in as Foreign Minister 9 days ago. She met the head of state Sumalilifano Valetoa Soalawi II and Samoa's Prime Minister Fiamenauimta, and the visit coincides the 60th anniversary of Samoa's independence being celebrated this week. She visited Fiji last week, and Wang said Australia wanted to show it was a reliable and trustworthy partner to Pacific country and was determined to make up for what she has described as a long decade on climate action. She said that she understands that together we build from what we did. They wanted to make a uniquely Australian contribution to help build a stronger Pacific family through social and economic opportunities, including pandemic recovery, health, development and infrastructure support, as well as through our Pacific labor programs and Department Migration. She said that they will increase our contribution to regional security. We understand that the security of the Pacific is the responsibility of the Pacific family, of which Australia is a part, and we will stand shoulder to shoulder with our Pacific family in addressing the existential threats of climate change, and we will deepen culture and sporting ties. Taulogologo for your TV2 News. Today, the Loto Taumawhai Society held a workshop for Samoa Disability Partnership Program
Here's more on this report. Do not underestimate yourself by comparing yourself with others. It is our differences that make us unique and beautiful. This morning a workshop was held at the Loto Tamawhai compound for parents and caregivers of those with disabilities. Words of encouragement and prayers to start the workshop was led by Reverend Whangatiai. The board chairman of the school, Matawheo Tangaloa Sa Willie Matawheo, on his keynote stated the main purpose of the workshop is for the teachers and parents to share on new ideas, new ways to improve the caring they provide for the children with disabilities. The school, established in 1981, it was not an easy start, but with the support of some good Samaritans and the government led them in the good standard they are at the moment. The workshop today was funded by the Ministry of Women, Community and Social Development. Matawheo also highlighted that the work they are doing in the school compound never ends there. They also offer their service to villages and families that needed their help for children with disabilities. This workshop will take place next week in Sava'i. Lea Whananai Sekone for your TV2 News. The Minister of Finance, Honourable Mulipola Anarosa Ale Molio'o, has advised the public for the changes in retail petroleum prices to apply from the 1st of June 2022. The impact of the Ukraine and Russia war has resulted in further significant global increases in crude oil and products prices as concerns grow regarding the continuity of supply of crude oil. This is an external shock that no country is immune to the impact these increases are having on their economies. This includes Pacific Island countries such as Australia, New Zealand and Fiji. The Minister Mulipola Anarosa Ale Molio'o announced the increase in the retail prices for petrol by 39 tala 98 cent per litre from 3 tala 34 to 3 tala 74. Diesel also increased by 68 tala 71 cent per litre from 3 tala 30 to 3 tala 98. And for kerosene will increase by 65 tala 81 cent per litre from 2 tala 87 to 3 tala 53. Retail prices for the month of June is now petrol 3 tala 74, diesel 3 tala 98, kerosene 3 tala 53 cent. Lea Whananai Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Male fa iunga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo mole le whawhitaitele le pulenga le swawai, mo le langolango ino lo Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, so fa soifua.